في هذه الحلقة من السياحة في الصين نستكشف جبال ميانشان الجميلة في شانشي، ونتتبع خطوات الأيقونة الصينية جات زاتوي، ونتقابل مع بعض الرهبان الخارقين. Welcome to Travelog and welcome to Jiehershow in Shanxi. This is a bustling town that's surrounded by quiet villages as well as a magnificent mountain range. This is a place of beauty, of mystery. I'm Katrina Yu, and during this next episode we're going to show you the best of it. نتجه إلى ميانشان الذي يبعد 20 كيلومترا من مدينة جيهشيو. يشتهر هذا الجبل بجماله ومواقعه المقدسة، وأيضا بكونه مقر الرجل الذي تستمد جيهشيو اسمها منه. Well, we've just arrived in Mianshan, and here we are greeted by this grand statue of Jia Zitui. Now, you cannot learn about the history of Jiehershow without knowing this figure's story. He was an official during the time of about 750 BC who served under the Marquis Wen, and he was so loyal to the Marquis that one day when the Marquis was starving, he cut off a bit of his own leg to feed to him. Now, as the years progressed, he was somewhat passed over by the Marquis in terms of receiving a promotion, and instead Jie went into the forest in the Mianshan area with his mother to live in peace and solitude. Now, when the Marquis found out that he was overlooked, he felt quite bad and tried to convince Jie to come back out and serve the court in a suitably prestigious position. But Jie refused, so his other officials decided that they would smoke him out of the forest. They literally lit the forest on fire, expecting Jie to come out with his mother and walk towards them. But instead, he never came, and they only found ashes, and this was tragically how Jie met his end. Now, at the center of the Mianshan Visitor Center is this really handy giant miniature of Mianshan. It allows us to map out all our different destinations while we're here. So if you just follow my finger, we are right here now at the main entrance area, and eventually we'll take a bus which will lead us all the way around, just around the corner here, to all the different temples. And in fact, we can also quite handily see our first stop, which is just over here where the cable cars are, Longjiling. تكلف تذكرة الدخول 100 يوان، وستسمح لك بزيارة 14 موقعاً سياحياً على الجبل، بالإضافة لاستخدام الحافلة للتنقل. يوجد الكثير لرؤيته في ميانشان، كما توجد مطاعم وأماكن للإقامة إذا قررت أن تبيت هناك. So we're heading in one of these yellow cable cars to the top end of Mianshan, to a place called Longjiling, and apparently from there we can get a really spectacular view of all the autumn leaves. لونجيلين تعني حرفيا مرتفع ظهر التنين، ويسمى هكذا بسبب شكله أمام السماء. يصل ارتفاع قمة ميانشان ل 2500 متر فوق سطح الماء. As we're going up just below, you can see these really old, very steep, hazardous-looking stone steps. It makes me think that we're quite lucky that in this modern age we've got these cable cars to ride on. Also, the other upside of riding one of these is that you get this really wonderful view of all the treetops. It's really a peaceful and relaxing thing to reflect on. يعتبر ميانشان جزءاً من سلسلة جبال تايويا، والتي تعتبر من أكبر السلاسل الجبلية في المقاطعة. ومع أن هذه المنطقة خلابة طوال العام، أقترح عليكم زيارتها في وقت الخريف، عندما تتألق الأشجار بدرجات مختلفة من الألوان. وبالرغم من مئات الكهوف والمعابد التي يمكن زيارتها، فإن المنظر الطبيعي بقي في الغالب على حاله. Oh, wow, so this is Mianshan Mountain, the most
spectacular view that visitors can come here and see. You can really get a sense of the physical characteristics of Mianshan. If you just look beyond, you see not only the swooping depth of the valley, but you can also see some cliff faces jutting out. You can see the different levels of the hills and some little caves and larger ones where there have been some temples built into them. And what I like specifically about this place, you don't only get a sense of the physical characteristics, you really get a sense of the feeling. This surrounding mountain that suddenly plunge into this valley, that sudden explosion of emptiness, and that sense of quiet, that overwhelming feeling. And why so many people, perhaps seeking solitude or prayer or meditation, have come to this place for centuries. وصلنا في الوقت المناسب لنشاهد هذا الفريق وهو يحمل أدواته ويستعد للقيام بأعمال الصيانة الدورية لسطح الجرف. ومن الواضح أن من متطلبات هذه الوظيفة عدم الخوف من المرتفعات. Well, if you look up here quickly, I think they're just getting started now. So there's a man just coming over the edge. Oh gosh, he's about 100, at least 100, maybe 200 meters high. And he has got some rope tied around his waist, it looks like. يعيش هؤلاء الرجال في القرى المحيطة، وبينما أنا أشعر بالاضطراب فقط من مشاهدتهم، تخبرني السيدة شيو أنهم يعتبرونه عملا روتينيا. 他们是咱们绵山的一支高空作业的队伍，我们叫它扫山队，像蜘蛛人一样。他们现在从事的就是这个高空作业之中的其中一项任务，就是扫落微石。他们的绳子呢悬挂在身体之上，但是呢，他的腿上也绑着绳子，就像咱们消防队员一样的那种绳库的样子。顺着这个绳子滑下来，下面你看还有一根引绳。其实呢，这个绳子都起到保护他们的作用。他们手中你看还拿着一个铁棍，那个铁棍呢应该叫撬棍。就是需要把这个岩石、微石撬动起来。以前都是当地的村民，他们挖那个武灵芝，就是一种药材，就是用同样的办法来。لا بد من البقاء على مسافة بعيدة. So when you see the stones, they seem like little stones falling to the ground and then smashing. You really get a sense of the importance of the job that they're doing. It's better now that they do it once this area is cleared with no cars and people passing by than for the rocks to suddenly accidentally fall and hurt somebody and potentially do a lot of damage. وعندما يقتربوا منا ندرك مدى صعوبة عمله. تمكنهم من عملهم قد يجعلنا نتصور أن مهمتهم سهلة، ولكن بالتأكيد هي ليست كذلك. يوجد مصور من قناة المحلية بجانبه، ومن الواضح أنه يواجه صعوبة أكبر. ولحسن الحظ معهم أعضاء من الفريق يدعمونهم من فوق ومن أسفل. وبعد ساعة تقريبا انتهت مهمتهم، وسنبدأ نحن الدخول في أعماق الجبل. يوجد نحو 400 مكان سياحي في ميانشان، ومحطتنا التالية هي من أجمل هذه الأماكن، معبد يون فانغ. تم تأسيسه في فترة الممالك الثلاثة قبل 1700 عام، وهو يحتوي على 200 غرفة وصالة، ويقال إن تصميمه فريد من نوعه في العالم، كما أنه يتمتع بمصدر للمياه خاص به وحده، وينابيع طبيعية تجري خلاله. ارتحل إليه الحجاج البوذيون منذ قرون،
كما أنه مليء بالكنوز الثقافية، فيتضمن منحوتات وتماثيل من زمن ممالك مختلفة كتانغ، سونغ، يوان ومين. 古老的寺院从曹魏时期就建设了，有1700多年的历史了。啊，冬天那个山洞里边反正暖和，暖是吗？对，夏天呢又凉快啊，所以那里边很适宜修行的。这个环境还是在咱们中国也很少有这个自然景观的。你看这个。 悬崖巨壁，可以在这儿多待一段时间。阿弥陀佛。Now, in this corner, you can notice that this grand temple is actually built under the crevice of this big overarching cave. And if you look up here, just in that corner, a few rooms, there used to be the living quarters of some monks who lived here. And the cave meant that during the summer it was kept quite cool, and during the winter it was really warm. But what I think is really cool is if you look a little bit higher, just above the living quarters, you'll see all these bells dangling along with the red flags. Now, my first question is, how did they get there? And the second question is, why are they there? And I found out that actually if a person has a prayer or a wish, they can have one bell hung up there, and every time the wind whistled through it, it would give them good luck and allow them to have more chances of their prayer being answered. يمكن للحجاج طلب تعليق الأجراس على الكهف، بينما تتدلى أعلام تحمل دعوات الحجاج على طول الممر، ويبدو أن هناك عددا لا يحصى منها، ومن هنا تسهل معرفة سبب ارتباط هذه البقعة بحسن الحظ. You're standing here as the sun is setting in the deepest part of the cave. You get this really nice feeling, the sense of why this spot appealed to so many people. You know, hundreds of years ago, it would have been so difficult to climb all the way up here, let alone to build this huge temple, that you really get a sense of why this spot appealed to them. You stand here and look out into the world, you seem protected and separate from it all. Even now in the year 2000 and whatever, you still have that sense of separateness and that sense of sacredness. لاحقا في السياحة في الصين نسلك الطريق المقدس الخطر الذي قطعه جيهشيو في أعماق الجبل، وفي النهاية نحصل على مكافأتنا برؤية مشهد خلاب. في هذه الحلقة من السياحة في الصين نستكشف جبال ميانشان الجميلة في شانشي، ونتتبع خطوات الأيقونة الصينية جيهشيو، ونتقابل مع بعض الرهبان الخارقين. Well, this is it. This is the gate which signals the beginning of the route which Jiezihui and his mother are believed to have taken before they headed into the mountain to find peace, solitude, and really a sad end. عندما تمشيت في هذا المكان فهمت لماذا جذبت هذه المنطقة جيهشيو عندما صمم أن يعيش في سلام حياة بسيطة وسط الطبيعة. كانت مفاجأة سارة لي أن هذا المكان الأسطوري ما زال محتفظا بهدوئه. الهواء منعش والحرارة لطيفة، فيبدو هذا المكان مثاليا للهروب من المدن المزدحمة. Whoa, look at this. I have no idea how Jiezihui would have managed to go through here while carrying his mother on his back. Let's see what kind of a job I do just with my backpack. Okay. عليك بالطبع أن تمتلك روح المغامرة عندما تسلك هذا الممر، ومن المفيد ألا تنظر للأسفل، وربما تحاول أن تستمد الشجاعة من روح جيهشيو. طبقا للأسطورة، بينما كان زملاؤه يعيشون في رغد من الحياة، جاء جيا بملابس قديمة وتغذى على ما وجده من حوله. أما بالنسبة لنا
فإن اختيار طريق المعتكف لا يعني أننا اخترنا أن نعيش حياة المعتكفين. يستغرق تسلق هذا الطريق من بدايته حتى نهايته حوالي ساعة واحدة. إنه طريق ممتع، فقط عليك أن تنتبه جيدا أين تضع قدمك. Well, that climb wasn't the easiest, and I wouldn't recommend it for anyone who's scared of heights. But we've got the benefit today of ropes and ladders. I can only imagine how difficult it might have been back in the day of jilted clay. ربما يرجع سبب الحفاظ على أصالة هذا الطريق إلى صعوبة اجتيازه، وإن كانت المسطحات اللزجة والسلالم المهتزة والمنحنيات الحادة لا تبقيك متفاعلا مع المكان بشكل كاف، فسوف تجد طوال الطريق لوحات تشرح القصص الشعبية أو تشير لمواقع خاصة، ومنها هذه. Now we're just about to exit the path, and looks like this is what is called the heavenly boundary stone. Now, this is supposed to be a bit of a heavenly sacred path, and once you go beyond it, well, that's the exit. بعد ذلك الممر الخطر نصل للجانب الجبلي ونجد منظرا جميلا مكافأة على جهودنا. عندما أسترجع هذه التجربة أتصور أن جيهشيو عاش حياة سعيدة هادئة في الغابة قبل أن يواجه نهايته الأليمة. ومن الجدير بالذكر أن مهرجان تشيمين الصيني الذي يكرم أرواح الموتى يستمد الكثير من طقوسه من قصة جيا، مثلا عادة أكل أشياء باردة والتي ما زالت تمارس حتى اليوم تمثل قربانا له. وبينما يحيطني هذا المنظر الخلاب الذي يذكرني باللوحات الصينية المرسومة بالحبر، أعرف أن هناك المزيد عنه. Whoa! Now, look at this. This is the temple of Zhuzhutui, and all around me are these ceiling-to-floor murals demonstrating different scenes from his life, very colorful, very vivid, and all in 3D. And the impact here with the soaring ceilings, this huge statue is very strongly felt as you walk in, and that's on purpose, because this wasn't just an official who lived back in the day. He came to embody so much of what is positive about Chinese culture, all these values, filial duty, fairness, and kindness, and that really is so really accurately demonstrated here in this temple today. لاحقا نصعد ميانشان بطريقة مثيرة ونصل إلى معبد الخلود الغامض. كيف سيكون شعورك إن قابلت راهبا محنطا وجها لوجه؟ Okay, well, next up is the Temple of Immortality, and there's something quite mysterious waiting for us there. But first, we have to get there. Now, there are 3 ways. This, however, is probably the most traditional and most difficult one. I say we give it a go, hey? So. لا كسب بلا تعب، تعبير إنجليزي يتوافق مع روح البوذية، ولكن هذا ليس فقط متعبا بل خطرا أيضا. Okay, now you should not try this at home because there are no safety harnesses whatsoever, so I have to make sure that I go slowly and very carefully. Almost there. عادة لا أربط ذهنيا بين تسلق الجبال الشديدة الانحدار باستخدام السلاسل والحبال مع زيارة المعابد، ولكن هذا هو ما يجعل الرحلة إلى شانشي فريدة. إنها طريقة مثيرة لاستكشاف يانشان، وبالطبع إذا لم تكن مستعدا لهذه الطريقة يمكنك الصعود باستخدام السلالم.
نجد أنفسنا الآن على الطريق المؤدي إلى معبد جانغوا، أو كما أحب أن أفكر فيه الطريق إلى اللانهاية. وما أعنيه هو أننا على وشك دخول مكان معروف بالمعجزات والعجائب، حيث يقال إن قوانين الحياة والموت قد تم تجاوزها، حسب ما قالته مرشدتنا السيدة جو. 现在您看到这个呢是绵山的包骨真身像，全身舍利像，活着的木乃伊。绵山呢一共有16尊包骨真身像，在全国来讲，它可以说是数量比较多的。包骨真身像它能有这么多，它形成呢有4个条件。首先第一个就是咱们绵山的地理气候，它的这个环境比较清新。第二个呢就是焚香的功效。第三个呢就要说到他们食五谷杂粮，这个就是有关 中国传统的闭关闭谷的修炼方式，刚开始吃人间油烟，后来他就不吃了，只吃山珍野果。绵山的山珍野果无公害，相当于我们的绿色食物。紧接着他就开始怎么样呢？不吃山珍野果，而开始喝水，喝山泉水。再紧接着他连山泉水都不喝，就只是呼吸。再紧接着就是连这个五官的呼吸都没有， 而只是胎息，就是肚脐来呼吸。虽脉象微微，面色红润，但是呢，他仍然呢，就是没有这个，就是体温之后，他的弟子呢将会把它包塑起来。这个就是我们所说的包塑真容。那您看到的这一尊，我们明显的可以看到他的脚趾骨、手指骨，非常的神奇。您可以看到这个位置，就是他的衣服的衣角，他的指甲骨、 手指骨已经很完全的露了出来，这个就是经过日久的风化，所以说脱落掉了。 خلال رحلاتي في الصين مررت بالكثير من المعابد والتماثيل والمنحوتات، ومع ذلك هنا يراودني شعور غريب عندما أتأمل هذه التماثيل، لأني أعرف أنها أشخاص حقيقية. هذا يجعلني أفكر في المومياوات الفرعونية بمصر أو الناس في بومباي الذين ماتوا في ثورة البركان العنيفة، وبقيت أجسامهم على حالها، ولكن أشكالها تنم عن الخوف واليأس، وهو وضع مناقض لحال هؤلاء الرهبان، فهم يبدو عليهم الهدوء والطمأنينة، ولو دققت النظر في وجوههم ربما تلاحظ بعض الابتسامات. You know, when you look at the expressions on their faces, you're reminded that these are indeed people, they're not just statues. And what's all the more interesting is if you come here, you can actually read these plaques which have their individual stories. So that one was Master Tanluan, and he was said to have a special power that could allow him to fly to the opposite mountain overnight. And if you look at this one over here, our friend, where you can actually see his bones even, he was said to be a mute monk who was once upon a time a wayfarer, and he couldn't speak, but he came here and he meditated, and through a miracle he was able to speak, and he was able to teach others how to speak. And it's said that if you come here and you pray to him, and if you have the same problem, you can also regain your powers of speech. I think looking here and sort of gazing at their eyes, it's very fascinating, and also in a way it's rather eerie. عازمة على معرفة المزيد عن هؤلاء الرهبان وأسلوب حياتهم الغامض، أذهب عند الركن لمعبد شعبها. الوصول إلى مرحلة الاستنارة في البوذية ليس أمرا سهلا، وأردت أن أعرف المزيد عن المكان الذي استطاع فيه هؤلاء الرهبان الوصول إليها. قابلت هنا السيد دونغ الذي أخبرني إن كل هذا المعبد مكرس لممارسة التأمل، ويبدو أنه ما زال يشهد بعض الأحداث الخارقة للطبيعة. 这是个千年苦沙啊，整个建筑都是用石头建的。你看这是3宗，就是古代的佛像啊，它这个属于明代。明代。在过去的高僧啊，他每天在这里念经拜佛，在寺庙后边洞里坐化成正修成正果啊。 让你过来，好，从这个小门，它自古以来这边就有个小门啊，
真看不到这个上面。对，小心碰着它。好嘞。对，你这里边是壁有洞天哈，你看这3个洞，啊，这都是古人们用那个石锤一锤一锤凿这个洞，这都是高僧在这洞里，坐禅、每天打坐修行。Originally, the monks used to use these rooms as a sort of meditation chamber to come here, be alone, and to reflect. 你看，这就是深水泉。哦。它下边有泉眼，和这个大山里都通着。这四泉看似不大，但是多少人吹水总是不苦不厌。أنا بعيدة جدا عن الوصول لمرحلة الاستنارة، وعلى الرغم من ذلك يمكنني ممارسة التأمل لبعض الوقت. You know, I don't know too much about Buddhist meditation, but back in my life in Beijing, I do a few yoga classes and I've read a lot about mindfulness and the importance of meditation even today. And it's hard enough with your mobile phone, with television, with people all around you trying to detach yourself from the world. And so coming here to this place, to this cave in these secret stony compartments, it's quite easy to see why this place appealed to the monks who were trying to reach completeness and enlightenment. And I may not be able to bring my own stony chamber back with me to the city of Beijing, but I think we can certainly bring back some of the lessons from these monks who lived here in Mianshan.